హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు పించామ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 36 చూస్తున్నాం. సో దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద లెఫ్ట్ ట్రయాంగిల్ స్టార్ ప్యాటర్న్. సో నార్మల్గా మీకు ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేయడం తెలుసు. లైక్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనము ఆల్ఫాబెట్స్కి అండ్ ఒక నెంబర్కి ఎగ్జాంపుల్ చూసాము. బట్ ఈసారి స్టార్ ప్రింటింగ్ ఎలా చేయాలి ఒక ఐడియా వచ్చింది అంటే మనకు లైక్ సైడ్స్ అనేవి డిపెండ్స్ ఆన్ మన కోడ్ యొక్క మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కోడ్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది లెఫ్ట్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ లూప్ స్టేట్మెంట్స్ హియర్. సో ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ నాకు ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 లూప్స్ యూస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ రో ఈజ్ ఫర్ రోస్ అండ్ ద సెకండ్ రో ఈజ్ ఫర్ కాలమ్. సో నాకు ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ కావాలి అంటే 5 రోస్ కాబట్టి 1,6 ఇచ్చాను. అండ్ ఫర్ జే ఇన్ range of 1 comma I plus 1. 1 comma I plus 1 in the sense, so once 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి అండ్ లైక్ మనకు రోస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ రో అయితే 1 స్టార్ ప్రింట్ చేయాలి, సెకండ్ రో అయితే సెకండ్ స్టార్. సో ఇక్కడ మనకు జే అనేది స్టార్స్ అనేవి ఐ మీద డిపెండెంట్ అవుతాయి కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ I plus 1 అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఐ వాల్యూస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి అంటే ఐ నీడ్ టు టేక్ +1. దెన్ ఇక్కడ స్టార్ కదా ప్రింట్ చేయాల్సింది. సో quotations లో ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ స్టార్. ఓకే, దెన్ అవన్నీ అంటే లోపల ఇప్పుడు కాలమ్స్ అన్ని కూడా నాకు హారిజాంటల్ లోనే కదా కనిపించాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎండ్. ఓకే, సో దెన్ ఫస్ట్ ఇన్నర్ లూప్ అంటే ఒక రో అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రో వెళ్ళాలంటే హ్యావ్ టు టేక్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. యా, సో లైక్ వైజ్ వి విల్ గెట్ లెఫ్ట్ ట్రయాంగిల్ స్టార్ ప్యాటర్న్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ స్టార్ ప్యాటర్న్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్స్ మనం ఏం చేస్తాం, వీల్ కవర్డ్ విత్ లైక్ స్పేస్. దెన్ రైట్ సైడ్ యాంగిల్స్ ప్రింట్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాల్సిన స్పేసెస్ మీద, మళ్ళీ స్టార్స్ మీద. నాకు ఎన్ని రోస్ కావాలంటే ఐఎమ్ డిఫాల్ట్లీ టేకింగ్ యాజ్ 5 ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1 comma n plus 1. సో ఇక్కడ నాకు 5 రోస్ కావాలి కాబట్టి n plus 1 తీసుకుంటే 5 రోస్ వస్తుంది. ఫర్ j in రేంజ్ ఆఫ్ n minus i. యా, సో ఇప్పుడు చూడు, నార్మల్గా n minus i తీసుకుంటున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో జీరో ఇండెక్స్ పొజిషన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో n minus i అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రో అనుకోండి. సో ఇట్ షుడ్ కవర్ విత్ 4, మొత్తం ఎంటైర్గా 4. ఇప్పుడు 5 రోస్ మేము ప్రింట్ చేయాలి. ఫస్ట్ రోలో ఏం చేయాలి, అప్పుడు 4 వైట్ స్పేసెస్ 1 స్టార్ ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి, సో n మైనస్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ రో కాబట్టి 1 మైనస్ చేస్తే 4 స్టార్స్ వస్తాయి కాబట్టి -i తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఒకవేళ n వాల్యూ అనేది మనకు 4 అయ్యింది అంటే ఇక్కడ సెకండ్ రోలో అప్పుడు 4 - 2 అలా 2 స్పేసెస్ 3 స్పేసెస్ అలా సెపరేట్ అవుతాయి అనమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు ఇది దేనికి తీసుకుంటున్నాం అంటే ఈ లాజిక్ ఫర్ స్పేసెస్ కాబట్టి స్పేసెస్ ని ప్రింట్ చేద్దాం. quotations and spaces and comma end equals to quotations and spaces. Then again out of a loop, this is now for ఏంటంటే స్టార్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి. స్పేసెస్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ స్టార్స్ ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి కదా. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ I. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ I హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద స్టార్స్. ఫస్ట్ రో అయితే ఒకటి, సెకండ్ రో అయితే 2 అలాగా. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ద స్టార్ హియర్. సేమ్. అండ్ ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రోలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఐ నీడ్ స్పేసింగ్ కాబట్టి సో ప్రింట్. చూడండి, ఫస్ట్ దానికి 4, సెకండ్ దానికి 3, మళ్ళీ 2 స్పేసింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత స్టార్స్ అంటే ఫస్ట్ రో అయితే 1 స్టార్ అని, సెకండ్ రో అయితే 2 స్టార్స్ అని. అది దేని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అంటే ఐని బేస్ చేసుకుని. స్పేసింగ్ అనేది దేని బేస్ చేసుకుంటుంది అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూని ప్లస్ మనకు ఐ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్ విత్ 2 patterns. So if you like the video, do like, share and subscribe.